Me llamo Jasmine Fitzgerald. Tengo 31 años. El día de acción de gracias pasado. Mi madre levantó su copa frente a 14 personas, familiares, vecinos, amigos de la iglesia, y dijo. Una hija y es doctora. La otra, bueno, es y gana la vida limpiando casas. Todos rieron. Mi hermana sonrió. Mi padre miró su plato. Yo no dije ni una palabra. Simplemente seguí rellenando los vasos de agua porque eso era lo que esperaban de mí. Lo que no sabían era que 3 semanas después estarían sentados en un salón de baile con 600 personas viendo un cruiser union escenario para recibir un premio cuyo nombre ni siquiera podían pronunciar. Y la empresa que yo había fundado, de la que no sabían nada, llevaba 2 años prestando servicios a su resort favorito. Simplemente nunca así les ocurrió preguntar quién figuraba en el contrato. Esta es esa historia. Para entender lo que sucedió en esa mesa de acción de gracias, hay que entender a la familia Fitzgerald. Vivimos en Arcadia, un barrio de Phoenix donde los jardines siempre estaban verdes y los garajes siempre tenían capacidad para 2 coches. Mis padres compraron esa casa en 1998, el año en que cumplí 4 años. 4 habitaciones, una piscina en el patio trasero, el tipo de lugar donde se organizaban barbacoas. Y fingía que todo estaba bien. Mi madre, Lorraine, tenía 58 años. Había sido maestra de primaria durante 22 años antes de jubilarse. Cría en 3 cosas. Dios, las apariencias y su hija mayor. Mi padre, Gerald, tenía 62 años. Había dedicado su carrera a la contabilidad en una empresa mediana en el centro de Phoenix. Era un hombre calado. El tipo de calado que la gente confunde con sabiduría, pero que en realidad es solo evasión. Su frase favorita era: Tu madre solo quiere lo mejor para ti, Jasmine. Ya sabes cómo es. Esa era su respuesta para todo. Cada comparación era insignificante. Cada vez me hacían sentir que no pertenecía a mi propia mesa. Y luego estaba Vivian. La Dra. Vivian Fitzgerald Caldwell, de 34 años, dermatóloga certificada especializada en procedimientos cosméticos. Dirigia una clínica llamada Scottsdale Dermatology and Aesthetics con otros 3 médicos. Su esposo, Bradley, era abogado inmobiliario en su propio bufete, Caldwell and Associates. Tenían 2 hijos, Ethan, de 5 años, y Lily, de 3. Vivían en una casa de 465 metros cuadrados en North Scottsdale con un garage para 3 coches y una piscina climatizada todo el año. Mi madre publicaba sobre Vivian en Facebook un promedio de 4 veces por semana. Fotos de galas benéficas. Actualizations sobre los nietos. Presumidos modestos sobre la última innovación de Vivian en Botox o el nuevo negocio inmobiliario de Bradley. Su biografía de Facebook decía: Orgullosa madre de la Dra. Vivian Fitzgerald Caldwell. Eso era todo. Solo Vivian. Como si solo tuviera una hija. Solía revisar el perfil de mi madre a altas horas de la noche, buscándome a mí misma. Encontré una foto en 3 años. Era de la Pascua de 2023. Yo estaba al fondo, ligeramente fuera de plano. Concentrada, lavando una fuente para hornear la mesa. Ni siquiera me había etiquetado. En la sala de estar de la casa de mis padres, había una pared. La pared familiar, la llamaba mi madre. 12 fotografías enmarcadas dispuestas en una cuadrícula perfecta. La boda de Vivian. La graduación de Vivian de la Facultad de Medicina. Vivian sosteniendo a Ethan por primera vez. Vivian y Bradley en alguna gala. Ella con un vestido rojo. Él con un esmaquin. Con una vez. Vivian aparecía en 11 de esas 12 fotos. Yo estaba en una. Mi graduación de la escuela secundaria.
Estaba de pie entre mis padres con toga y barit, sonriendo una sonrisa que no me ligaba a los ojos. Esa foto estaba en la esquina inferior, parcialmente oculta por una planta decorativa. De pequeña, siempre fui la humana pequeña de Viven, nunca solo Jasmine. Los profesores así iluminaban cuando ve mi apellido en su lista. Oh, ¿eres parente de Vivian Fitzgerald? Era una estudiante maravillosa. Y entonces sus rostros así entristecen ligeramente al darse cuenta de que yo no iba a ser tan maravillosa como antes. Era una buena estudiante, con un promedio de notable alto, en el cuadro de honor, pero no la mejor de mi promotion. Jug softball durante 2 años antes de dejarlo. Estaba en el club de teatro pero nunca conseguí el papel principal. Era buena, promedio, olvidable. Y en una familia que veneraba la excelencia, ser olvidable era lo mismo que fracasar. Cuando Vivian se graduó de la Facultad de Medicina, mis padres organizaron una fiesta para 60 personas. Alquilaron un restaurante. Había una banda en vivo. Mi madre dio un discurso que duró 12 minutos y hizo llorar a 3 personas. Cuando obtuve mi certificación de cena a los 22 años mi madre dijo, que bien cariño. Me pasas la ensalada? En I fiesta, en I discurso, solo ensalada. Cuando Vivian compró su primera casa, mis padres le dieron $30,000 para el pago inicial. Cuando me mudé mi primer apartamento, un apartamento de una habitación, en Tempe con ríos en las ventanas, mi madre me preguntó si de verdad necesitaba vivir sola. ¿No sería más barato quedarme en casa? Cuando Vivian anunció su compromiso con Bradley, Michigan madre Laura de alegría durante 20 minutos. Cuando llegó a casa a mi primer novio formal, ella le preguntó a qué se dedicaba. Luego pasó el resto de la cena explicando que Bradley acababa de ser ascendido a socio. El mensaje era claro. Siempre lo era. Estaba Vivian. Y luego estaban todos los demás. Durante 5 años, trabajé en Scottsdale Dermatology and Aesthetics, la clínica de Vivian. Empezó como un favor. Al menos así lo planteó ella. Acababa de obtener mi certificación como asistente médica. Tenía 22 años, ansiosa por demostrar mi valía, desesperada por encontrar mi lugar en una familia que nunca parecía tener espacio para mí. Vivian me llamó una tarde de marzo de 2016. Hay una vacante en la clínica, recepción y admisión de pacientes. Le dije la administradora que podrías estar interesada. Debería haber notado la advertencia en su voz. Ese ligero matiz bajo la generosidad. Pero era joven. Tenía esperanza. Pensé que tal vez esta era su manera de acercarse, de finalmente verme como algo más que una carga. Estoy haciendo esto como un favor, Jazz, dijo antes de que empezara. No me hagas arrepentirme. No lo hice. Durante 5 años, no lo hice. Llegaba temprano. Me cuidaba hasta tarde. Aprendí los nombres de todos los pacientes, memorizé sus alergias, record los cumpleaños de sus hijos. Yo era quien calmaba a los pacientes ansiosos antes de los procedimientos. Yo era quien se cuidaba hasta las 9 p.m., reorganizando el armario de suministros porque nadie más quería hacerlo. Nunca falté al trabajo por enfermedad. Nunca me quejé. Nunca le mencioné a nadie que mi hermana era una de las médicas. Quería ganar mi lugar. Quería que me vieran como Jasmine, no como la hermana pequeña de Vivian. Y durante 5 años, pensé que estaba funcionando. Luego llegó el 15 de marzo de 2021, un lunes a las 9:47 a.m., me llamaron a la oficina de Sandra Whitfield, la gerente de la clínica. Estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta delante y una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Jasmine, por favor, siéntate. Me senté. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre tu desempeño.
Various preoccupations. Lo siento, pero tenemos que despedir. Con efecto inmediato. La habitación se inclinó. Preoccupations? Loger Decker. ¿Qué preoccupations? ¿De quién? Los ojos de Sandra se desvieron hacia la pared, hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos mi rostro. No puedo hablar de los detalles, pero la decisión está tomada. Recursos humanos precisará tu último check. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias. 20 minutos. 5 años de mi vida. Asistencia perfecta. En hay una sola queja, en mi expediente. Y me estaban escoltando hacia la salida. Puerta trasera en 20 minutos. Empaque mis cosas en una caja de cartón, una foto enmarcada de mis padres, una taza de café que decía la empleada más aceptable del mundo, una pequeña suculenta que había tenido en mi escritorio durante 3 años. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, pasé por la oficina de Vivian. La puerta estaba abierta. Estaba hablando por teléfono riéndose algo. Su silla estaba girada hacia la ventana. No levantó la vista. En I siquiera se dio la vuelta. 2 semanas después, recibí una llamada. Era de Heather, la recepcionista. Habíamos trabajado juntas durante 4 años. Era lo más parecido a una amiga que tenía en esa clínica. Jasmine, lo siento mucho. Pensé que lo sabías. ¿Saber qué? Silencio. Luego fue Vivian. Fue a hablar con Sandra. Dijo que eras un riesgo. Dijo que incomodabas a los pacientes. Dijo que tenías problemas de actitud, y que eso estaba afectando la reputación de la clínica. No pude hablar. Nada de eso era cierto, Jasmine. Todo el mundo lo sabe. Pero Sandra no iba a discutir con un médico, especialmente con uno de los socios. La llamada duró 11 minutos. Lo recuerdo porque estaba mirando mi estuve todo el tiempo con el teléfono en la mano, viendo pasar los segundos, sintiendo como algo dentro de mí se endurece con cada uno. Después de que Heather colgara, me quedé sentada en mi coche en el aparcamiento de Walmart durante 2 horas. No lor. No grite. Simplemente me quedé allí sentada mirando el volante, intentando comprender cómo mi propia humana podía hacerme esto. Tenía una deuda de $3,200. Sin trabajo, sin referencias que pudiera usar, y sin ninguna explicación que pudiera darles a mis padres que no sonara como si estuviera atacando a su hija predilecta. Así que no les dije nada. Les dije que me fui porque quería un cambio, porque estaba agotada, porque necesitaba encontrarme a mí misma. Mi madre suspiró y dijo, bueno, espero que encuentres algo pronto. Y es vergonzoso cuando la gente pregunta a qué te dedicas. Encontré algo, pero no de la forma en que nadie esperaba. Y esa noche, llamé la única persona que pensé que podría entenderme. En I mi madre, en I mi padre, en I ninguno de mis amigos que me dirían que confrontara a Vivian, que armara un escándalo, que me defendiera. Lame a la tía Marlene. Marlene era la humana menor de mi padre. Tenía 59 años y se había divorciado 2 veces. Había sido peluquera durante 30 años, trabajando en un pequeño local salón de belleza en Mesa llamado Belvita. En la familia Fitzgerald. Ella era la fábula moral. La que mi madre mencionaba cuando quería asistirnos para que nos esforzáramos. No quieres terminar como tu tía Marlene, ¿verdad? Pero Marlene era la única que me preguntaba cómo estaba sin esperar la respuesta que quería oír. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Jasmine, cariño. ¿Qué te pasa? Lo que te do. El despido, la llamada de Heather, darme cuenta de que mi propia humana había saboteado mi carrera para proteger su preciada reputación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Entonces Marlene dijo, cariño, he sido la decepción de la familia durante 30 años.
¿Quieres mi consejo? No es de la satisfacción de verte sangrar. Y tampoco les de la satisfacción de verte sanar. Simplemente vive en silencio y un día lo verán. Verán todo lo que así perdieron. Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Vivian y el día en que comencé a convertirme en alguien completamente diferente. Después de que me despidieron, tuve que pagar el alquiler. Tenía una deuda de $3,200, ninguna perspectiva laboral y una familia que pensaba que era un fracaso. Así que lo hice. Lo que cualquiera en mi situación haría. Empecé a limpiar casas. No era glamoroso. No era lo que había imaginado para mí a los 27 años. Pero un amigo de un amigo conocía a alguien en Paradise Valley que necesitaba ayuda. Y yo necesitaba dinero. Se llamaba la SRA Petón. Tenía 73 años. Era viuda y vivía sola en una casa de 557 metros cuadrados con más habitaciones de las que podía contar. Pagaba $150 en efectivo por sesión todos los martes y viernes. Durante los primeros meses, solo limpiaba, fregaba inodoros, trapeaba pisos, organizaba armarios. Era un trabajo monótono, pero tenía algo casi meditativo. Nadie me miraba. Nadie me juzgaba. Podía sumergirme en el ritmo y olvidarme por unas horas de que mi vida no había resultado como la había planeado. Pero entonces empecé a notar cosas. La casa de la SRA Petón estaba impecable, pero su vida era un caos. Facturas sin pagar apeladas en la encimera de la cocina. Una puerta de garage rota que lavaba 6 meses queriendo arreglar. Un refrigerator lleno de comida callejada porque no recordaba lo que había comprado. Un día, sin que me lo pidiera, órdenes sus facturas en carpetas por fecha de vencimiento. Lame a un minutos para que arreglara la puerta del garage. Limpié su refrigerator y hice una lista de compras. Loro. Nadie había hecho esto por mí, dijo. En ni siquiera mis propios hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La gente rica no solo quiere limpieza. Quieren invisibilidad. Quieren a alguien que lo vea todo y no diga nada. Alguien que pueda facilitarles la vida sin que se sientan dependientes. Quieren control sin el esfuerzo de controlar. Y yo podía darles eso. El 12 de septiembre de 2022, present los documentos para Pristine Concierge LLC. La tarifa de presentación fue de $50. La mujer del mostrador preguntó a qué nos dedicábamos. Hacemos la vida más fácil a la gente rica, dije. Ella se rió. Yo no. El primer año fue brutal. Trabajaba jornadas de 18 horas. Contra de dos empleados, María, una ama de laves que conocía a través de la SRA Petón, y Daniel, un conductor que estaba sin trabajo. Aceptábamos a todos los clientes que podíamos conseguir. Administración de propiedades, organización del hogar, compras personales, recados. Si lo facilitaba la vida a alguien y podía pagarlo, lo hacíamos. A finales de 2022, teníamos 12 clients. Ingresos de $4,200 al mes, apenas suficientes para pagar los sueldos y mantener las luces encendidas. Casi renunció. 3 veces. Pero en abril de 2023, todo cambió. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Victoria Ashford. Victoria tenía 62 años. Era viuda como la SRA Petón. Pero a diferencia de la SRA Petón, Victoria era dueña de un resort de lujo de 120 habitaciones en Paradise Valley llamado Morada. Las tarifas de las habitaciones comenzaban en $800 la noche y llegaban hasta los $3,000 por la suite presidencial. Su anterior contratista de limpieza se había visto envuelto en un escándalo. Empleados robando a los huéspedes. Trabajos chapuceros encubiertos con sobornos. Victoria necesitaba un nuevo proveedor.
Alguien discreto. Alguien de confianza. Alguien que entendiera que en el negocio de la hostelería de lujo, la reputación lo es todo. Uno de mis clientes había mencionado mi nombre. Me reuní con Victoria en su oficina un martes por la tarde. Estaba sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi coche, observandome con ojos que no les escapaba nada. Todo el mundo por mi discreción, dijo. ¿Qué te hace diferente? Pense en Vivian, en mi madre, en todos los años que había pasado invisible en mi propia familia. He pasado toda mi vida siendo invisible, señora Ashford. Sé cómo hacer que los demás se sientan vistos mientras yo permanezco invisible. Ella me miró fijamente por un largo momento. Luego deslizó un contrato sobre el escritorio. $28,000 al mes, plazo de 18 meses. ¿Puedes con ello? Dije que sí. No tenía idea de si podría con ello, pero lo averigué. Contrate a 8 empleados más. Creé protocolos de capacitación. Implement sistemas de control de calidad que había aprendido de videos de YouTube y libros de negocios que había sacado de la biblioteca y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Luego me presentó a sus amigos, los dueños de Desert Sage Resort y Copper Canyon Lodge. Para finales de 2024, tenía contratos con los tres. Para noviembre de 2025, Pristine Concierge tenía 38 empleados, 28 de tiempo completo, 10 de tiempo parcial. Operamos desde una oficina de 200 pies cuadrados en Scottsdale Air Park. Nuestros ingresos brutos para el año estaban en camino de alcanzar $1.90 millions. Conducía un Honda Civic 2019. Usaba jeans y suéter sencillos. Vivía en un modesto apartamento en Old Town Scottsdale. Y cuando mi madre me preguntó qué hacía para ganarme la vida le dije, solo limpio, mamá. Lo de siempre. Ella nunca me hizo más preguntas. Ninguna de ellas lo hizo. Construí un imperio. Y lo construí en silencio. Solo había una persona que sabía la verdad. En junio de 2024, recibí una llamada de la tía Marlene. Eran las 8:47 p.m. de un martes. Carino, dijo, necesito preguntar algo y necesito que seas honesta conmigo. Se me revolvió el estómago. Bien. Hoy tuve una clienta en mi sala. La SRA Thornberry vive en Paradise Valley. Se pasó toda la cita hablando de esta empresa de conserjería que USA. Dijo que son los mejores con los que ha trabajado. Discretos profesionales que lo cambiaron la vida. Contuve la respiración. Mencionó el nombre de la dueña. Jasmine Fitzgerald. Silencio. Ese eres tú. ¿Verdad? No respondí. Carino, casi así me con las tijeras. Tuve que finger que me estaba ajustando la capa. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Por favor, no así lo digas a nadie. Por favor, no estoy lista. Oh, Carino. Su voz así suavizó. No dije una palabra. Why no lo hair? Pero Jasmine, necesito que sepas que estoy muy orgullosa de ti y entiendo por qué lo estás ocultando. He estado escondiéndome de esta familia durante 30 años. Hablemos durante otra hora. Lo coní sobre el servicio de conserjería impecable, sobre Victoria, sobre los contratos y el empleados y las noches de insomnio preguntándome si todo ese derrumbaría. Ella escuchó. No juzgó. No preguntó por qué no así lo había contado a mis padres en I trato de restregárselo en la cara viven. Simplemente dijo. Algún día lo verán. Esa fue su frase su promesa. Algún día lo verán. Simplemente no sabía que ese día llegaría más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Si alguna vez has tenido un familiar que te ha hecho sentir invisible, alguien que te miró a través de ti como si no importaras, me encantaría escuchar tu historia.
Deja un comentario abajo y estás viendo esto en YouTube. Has click en el botón de subscribers. Cream. Vas a caer ver qué pasó después. 27 de noviembre de 2025, Jueves, Día de Acción de Gracias. Conduj de Scottsdale a Arcadia and 22 minutos. Lavaba jeans, en su degree y botas que había comprado hacia 3 años. Nada la motivo, nada que levantara sospechas. Lev una botella de vino, de $40, en Cabernet Sauvignon de Napa de 2019 del que había leído buenas críticas. Sabía que mi madre la pondría en la encimera y ni siquiera la mencionaría. Serviría el vino que trajo Vivian. Probablemente uno que costaría el doble. Me dieron un pequeño discurso sobre el venado. A park al final del camino de entrada. Siempre apercabe allí. Los mejores sitios, los más cercanos a la casa, a la sombra de la bougainvillea que mi madre mantenía por $300 al año, estaban reservados para el Lexus Blanco de Vivian y el BMW Negro de Bradley. Lavaba aparcando allí desde que tengo memoria. Cuando entré por la puerta principal a las 4:15 de la tarde, la casa ya estaba llena. Podía oír risas desde el salón, el tintineo de las copas, la voz de mi madre, aguda y animada, contando alguna historia que probablemente ya había oído una docena de veces. La encontré en la cocina. Oh, Jasmine, estás aquí. Me miró durante medio segundo y luego volvió a la estufa. Bien. ¿Me ayudas con la salsa? Se está formando grumos. No, no me abraces. No, ¿cómo estás? No. Me alegro de que la hayas hecho. Solo salsa. Revolví la salsa. La lista de invitados de ese año era de 14 personas. Mis padres Vivian y Bradley, Ethan y Lily, que corrían por el patio trasero gritando por algo. Mi tía Colleen, la hermana menor de mi madre, y su esposo, el tío Pete. Dos mujeres de la iglesia de mi madre, Judith y Dorothy, ambas de 60 y tantos años, ambas con cardigans y perlas. Los Mercer, la pareja que vivía al lado. Él era dentista jubilado. Ella era directora de escuela jubilada. Y finalmente, la Dra. Stephanie Brennan, una de las colegas de Vivian del hospital. 14 personas. Conocía a la mayoría. Las había visto en otras reuniones familiares. Me habían visto crecer, me habían visto desvanecerme en el fondo, me habían visto convertirme en la hermana que no era Vivian. Ninguno de ellos sabía quién era yo realmente. Y tenía la intención de que siguiera siendo así. Durante las 2 primeras horas, fui un fantasma. Relén los vasos de agua. Recogí los platos de aperitivos. Revisé el pavo. Acomodé los cubiertos porque mi madre dijo que lo había hecho mal la primera vez. 4 tareas en 2 horas. 4 peticiones para servir, para ayudar, para desaparecer en la utilidad. En hay una sola vez nadie me pidió que me sentara. En un momento dado, estaba pasando por la sala con una bandeja de galletas cuando el hijo de Vivian, Ethan, me tiró de la manga. Tía Jasmine. Sí, cariño. ¿Por qué siempre estás en la cocina? Antes de que pudiera responder. Vivian se rió desde el otro lado de la habitación. ¿Por qué ahí es donde pertenece, cariño? Lo dijo con ligereza. Juguetonamente, como si fuera una broma. Pero six el rostro de la tía Colleen solo por un momento, un destello de algo que podría haber sido incomodidad. Luego desapareció, y la fiesta continuó. A las 6:47 p.m. Hawaii, nos sentamos a cenar. La mesa estaba puesta de forma hermosa. Mantel blanco, serviletas de tela de bladas en forma de abanico. La vajilla de boda de mi madre. 14 servicios dispuestos con precisión geométrica. Mi asiento estaba, al final cerca de la puerta de la cocina por si alguien necesitaba algo. Mi madre estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano.
lavaba una blusa color crema y pendientes de perlas. Se había peinado esa mañana. Lo sabía porque lo había mencionado 3 veces. Antes de comer, dijo, quiero decir unas palabras. La sala se quedó en silencio. Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia, por mi maravilloso esposo, Gerald, que me ha puesto durante 36 años. Los sonrío a mi padre. El silencio, incómodo con la atención. Para mis nietos, Ethan y Lily, que traen tanta alegría en vuestras vidas, los niños rieron. Para mi yerno Bradley, que suena tan bien en vuestra Vivian. Bradley levantó su copa y especialmente para mi hija Vivian, doctora, madre, una bendición. Hizo una pausa, dijo que el momento respirara. Sentí algo frío acomodándose en mi pecho. Sabía que había susto. Lo había sentido crecer toda la tarde, todo el año, toda mi vida. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado, Vivian. Todos lo estamos. Vivian sonrió. Esa sonrisa perfecta y ansiada. La sonrisa que usaba para tener paciencia, para las fotos, para los momentos en que sabía que todos la observaban. Mi madre ese giro. Sus ojos me encontraron. Y por supuesto, a Jasmine. Otra pausa. Diferente esta vez. Profunda. Tengo 2 hijas. Una es doctora. Señaló a Vivian con su copa de vino. La otra? Bueno. Ese río. Una risa ligera y cristalina que invitó a todos los demás a reírse con ella. Limpia cosas para ganarse la vida. Pero al menos es buena en ello. 14 personas se rieron. Conti. Judith y Dorothy se rieron. El tío Pete se rió. Bradley se rió. El señor Mercer se rió. La doctora Stephanie Brennan se rió. Vivian se rió más fuerte que Nadie. Mi padre no se rió. Bajo la mirada hacia su plato. La señora Mercer no se rió. Apretó los labios y miró fijamente su servileta. Pero todos los demás se rieron. Y mi madre siguió sonriendo, satisfecha consigo misma. Encantada con su ingeniosa broma, a mi costa. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor, las risas me oprimían por todos lados. 14 personas que me veían exactamente como mi madre me acababa de describir. La criada, la hija menor, la vergüenza. Algo cambió dentro de mí. Dejé mi vaso de agua. Coloqué mi servileta sobre la mesa y me levanté. Las risas cesaron. Mi madre me miró confundida. Jasmine, ¿pasa algo? La mira los ojos, la sostuve. Mamá, quiero dar las gracias. Perpetuo. Agradecim por dejar muy claro delante de todos que es mi lugar en esta familia. La habitación quedó en silencio. En silencio absoluto. Espero que algún día recuerdes este momento porque sé que yo sí. Empuj mi silla. Tomé mi bolso y salí por la puerta principal. No di un portazo. No hacía falta. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de CVS a 5 kilómetros de la casa de mis padres cuando sonó mi teléfono. 7:30, 4 p.m. El nombre en la pantalla era tía Colleen. Casi no contest. Pensé que me llamaba para decirme que había reaccionado de forma exagerada, que había avergonzado a mi madre, que debía disculparme, pero algo me hizo contestar. Jasmine. Su voz temblaba. Necesito decir algo. Debería habértelo dicho hace meses. No dije nada. Te reenvié un correo electrónico por accidente en agosto. Quería enviárselo a Vivian, pero hice clic en el nombre equivocado. Cuando no respondiste, pensé que tal vez no lo viste o tal vez nos perteneciste. No lo sé. Me dije a mí misma que no importaba. ¿Qué correo electrónico? Revisa tu carpeta de spam. El asunto es sobre qué hacer con Jasmine. Tenía las manos frías. Puse el altavoz y abrí mi aplicación de correo electrónico. Carpeta de spam.
2847. Mensajes sin leer. Escribí el asunto y allí estaba. Con fecha del 8 de agosto de 2025. Lo abrí. La cadena de correos electrónicos así remontaba a 18 meses atrás. 47 mensajes entre mi madre, mi hermana y mi tía Colleen. El primer correo electrónico era de abril de 2024. El asunto era: ¿qué hacer con Jasmine? Correo electrónico de Lorraine Fitzgerald. Chicas, necesito vuestro consejo. La boda de Rachel es en junio y no sé qué hacer con Jasmine. No quiero que esté ali charlando con los invitados. ¿Y si alguien pregunta a qué es dedica? No puedo seguir dando explications. La vergüenza. Correo electrónico de Vivian Caldwell. De acuerdo. Probablemente aparecerá con su uniforme de limpieza de todos modos. Solo del que es una ceremonia pequeña. Solo la familia. Se lo creerá. Correo electrónico de Colleen Fitzgerald Daniels. ¿Estamos seguros de esto? Ella sigue siendo familia. Correo electrónico de Lorraine Fitzgerald. Colleen, a veces desearía tener solo una hija. ¿Es terrible decir eso? Deje de respirar. Le esa frase de nuevo. A veces desearía tener solo una hija, mi propia madre. En escrito. Seguí desplazándome. Correo electrónico de Vivian Caldwell, junio de 2024. La boda salió perfecta. Jasmine and I siquiera preguntó al respecto. Realmente así creo la historia de la reunión íntima. Dios, es tan fácil de manejar. Correo electrónico de Lorraine Fitzgerald. Septiembre de 2024. Gerald sigue diciendo que deberíamos invitar a Jasmine a las cenas de los domingos. Lo dije que es más fácil cuando solo estamos nosotros y la familia de Vivian. Ella arruina el ambiente. Correo electrónico de Vivian Caldwell, noviembre de 2024. Hablando de arruinar el ambiente, es acerca el día de Acción de Gracias. ¿Tenemos que invitarla este año? Correo electrónico de Lorraine Fitzgerald. Desafortunadamente, sí. La gente hablará, así no lo hacemos. Pero no te preocupes, la mantendré ocupada en la cocina. Seguí desplazándome. Mensaje tras mensaje. Un año y medio de mi familia hablando de mí como si fuera un problema que controlar, un inconveniente, una mancha en el nombre de la familia. Y entonces leg al último correo electrónico de la cadena, fechado el 24 de noviembre de 2025, 3 días antes del día de Acción de Gracias. Correo electrónico de Vivian Caldwell. No te preocupes, mamá. Después de mañana, sabré cuál es su lugar. Tengo un brindis preparado. Un brindis preparado. Ella lo había planeado. Todos lo habían planeado. La frase de que una hija es doctora y otra es empleada doméstica no fue espontánea. Resopla no era solo mi madre siendo desconsiderada. Estaba coordinado, discutido, aprobado. Mi propia familia había programado mi humiliación. Me senté en ese estacionamiento de CVS durante 45 minutos. Le cada correo electrónico 2 veces, luego los le de nuevo. No lor. No great. Me sentí completamente lucida, como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado deambulando a tientas toda mi vida. Como si toda la confusión, todas las dudas sobre mí misma, todos los años preguntándome si estaba loca, demasiado sensible o imaginando cosas, todo se cristalizara en una sola verdad inquebrantable. No solo me excluyeron, lo organizaron, lo documentaron, se rieron de ello por escrito. Creé una carpeta en mi correo electrónico. La lame evidencia. Reenvié los 47 correos electrónicos. Y luego cambié de casa. A la mañana siguiente, viernes 28 de noviembre de 2025. Me desperté con un nuevo correo electrónico, pero este no era de mi familia. Era de Victoria Ashford.
Asunto del Correo Electrónico. Premio Emprendedor Emergente Arizona. Felicitations. Cuerpo del Correo Electrónico. Estimada Jasmine, es un honor para mí informar que ha sido seleccionada como la ganadora del Premio Emprendedor Emergente Arizona de este año, presentado por el Consejo Empresarial del Suroeste. La ceremonia tendrá lugar el 18 de diciembre en el JW Marriott Phoenix, Desert Ridge. 600 invitados, cobertura de la prensa local y and discurso suyo. Si decide aceptar, he visto crecer su empresa de un solo empleado a un líder de la industria en solo 3 años. Se ha ganado este reconocimiento y no podría estar más orgulloso de haberla. Nominado. Por favor, avísame si aceptas. Espero que sí. Con admiración, Victoria Ashford, el correo electrónico 3 veces. 18 de diciembre, 3 semanas después, 600 personas, prensa local y 10 entradas de cortija. Mayor ese número, 10 entradas, y pens en las 14 personas que se habían redo de mi la noche anterior. Llamé la tía Marlene esa noche. Hablamos durante 2 horas y 14 minutos. Lacani sobre la cadena de correos electrónicos, sobre lo que mi madre había escrito, sobre lo que Vivian había planeado. Lule los mensajes palabra por palabra y escuch su silencio al otro lado de la línea. Cuando termine mi dijo, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Podrías exponerlos, ya sabes, enviar esos correos a todo el mundo. Publicarlos en Facebook. Que todo el mundo vea quién son en realidad. Lo había pensado en el estacionamiento, en mi auto, en las horas posteriores. Lo había imaginado de 100 maneras diferentes. Reenviar los correos a todos mis familiares, imprimirlos y enviarlos por correo a los amigos de la iglesia de mi madre, ver cómo se derrumbaba la fachada, verlos sentir por una vez lo que me habían hecho sentir a mí. Y Marlene preguntó, y me di cuenta de que eso es lo que harían. Silencio. Yo no soy como ellos, tía Marlene. No voy a destruirlos. Simplemente voy a dejar de esconderme y dejar que asuman las consecuencias de sus actos. ¿Cómo? Con la ceremonia de entrega de premios. 18 de diciembre. 600 personas. Cobertura de prensa. Victoria me está nominando. Dios mío. Voy a invitarlos. A todos. Mama, Papa, Vivian, Bradley. Nunca vendrán. Vendrán. Bradley recibió una invitación a través de uno de sus clients. Creen que es un evento de networking. No saben quién recibirá el premio. Otro silencio, más largo esta vez. Jasmine. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces estar allí en primera fila con campanas encendidas. Sonre. Por primera vez en días, realmente sonre. Gracias, tía Marlene. ¿Por qué? Por verme cuando Nadie más lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas, escribí 7 borradores de mi discurso. El primer borrador estaba enallado. Dije nombres. Site correos electrónicos. Imagine estar de pie en ese escenario y ver los rostros de mi familia mientras les lea sus propias palabras. El segundo borrador estaba triste. Hablo de recuerdos de la infancia, de caer desesperadamente ceramada, de la niña que pasó toda su vida tratando de ganarse un lugar en la mesa. El tercer borrador era accusatorio. El cuarto era autocompasivo. El quinto era demasiado largo. El sexto era demasiado corto. En el séptimo borrador, lo borré porque me di cuenta de algo. La mejor venganza no es la humillación. Es convertirse en alguien que no pueden ignorar. No necesitaba exponerlos. No necesitaba citar sus correos electrónicos y describir su crueldad frente a 600 desconocidos. Solo necesitaba pararme en ese escenario y contar mi historia. Mi verdadera historia. La de una mujer que fue despedida, que empezó de nuevo,
que construyó algo de la nada. Y dejar que se sentaran en el público y se dieran cuenta lenta, dolorosa y públicamente que la hija a la que despidieron estaba en un foco que nunca podrían alcanzar. El discurso final duró 8 minutos. No mencioné mi familia por su nombre, en una sola vez, pero sabía que se escucharían a sí mismos en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Compare un vestido azul marino, $340 en Nordstrom Scottsdale. Era sencillo, elegante, el tipo de vestido que decía, pertenezco aquí, sin esforzarse demasiado. La tía Marlene vino a mi apartamento esa mañana para ayudarme a prepararme. Mi peino, ondas sueltas, recogido a un lado, profesional, segura. Parece una directora ejecutiva, dijo. Soy directora ejecutiva. Sonrió. Si lo iris. A las 6:15 p.m. Mi el teléfono vibró. Era una notificación de Instagram. Vivian había publicado una foto. Ella y Bradley, vestidos de etiqueta, estaban en el vestíbulo del JW Marriott. El pie foto decía, haciendo contactos con mi esposo en una gala de negocios. Una vida bendecida. Estaban allí. No tenían una idea. Estaba programado para las 6 o'clock. Leg a las 6:30. Estaba programado para las 6 o'clock. Leg a las 6:30 p.m. por la entrada de oradores. Victoria me recibió entre bastidores con un vestido plateado y una sonrisa que podía iluminar una habitación. ¿Estás lista? Mira través de una abertura en la cortina. El salón de baile estaba llenando. Líderes empresariales, políticos locales, periodistas con cámaras, mesas redondas cubiertas con manteles blancos, cada una coronada con un pequeño centro de mesa de flores del desierto, y allí, en la mesa 14, casi mi rey del número, estaban sentados mis padres, mi madre con un vestido verdoso, mi padre con un traje que probablemente tenía desde hacía 20 años, Vivian con un vestido verde esmeralda, Bradley con una chaqueta azul marino amagida. Se reían, bebían champán, completamente ajenos a todo. Levo 3 años lista dije. El programa comenzó a las 7 p.m. Hubo discursos, premios de networking, reconocimientos. Patrocinadores, un video presentación sobre el Consejo Empresarial del Suroeste y su misión de apoyar a los emprendedores locales. Apenas escuché nada. Estaba mirando la mesa 14, viendo a mi madre inclinarse para susurrar algo a Vivian, viendo a Bradley revisar su teléfono debajo de la mesa, viendo a mi padre mirar alrededor de la sala con la vaga incomodidad de un hombre que sabía que no pertenecía allí pero no podía explicar por qué. A las 7:45 p.m., el maestro de ceremonias, un presentador de noticias local llamado James Whitman, subió al podio. Damas y caballeros, es un placer para mí presentar el punto culminante del programa de esta noche, el premio al emprendedor emergente de Arizona. La sala se quedó en silencio. Este premio reconoce a un líder empresarial excepcional que ha demostrado innovación, crecimiento y impacto en la comunidad. El ganador de este año ha construido algo verdaderamente extraordinario. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Pristine concierge se fundó hace solo 3 años con un empleo y una visión. Hoy, emplea a 38 personas. Presta servicios a 3 de los resorts de lujo más prestigiosos de Arizona. Y este año, generó casi 2 millones en ingresos. Escuché un murmullo que se extendió entre la multitud. Murmullos de admiración. El sonido de la gente reconociendo el éxito. La fundadora de Pristine Concierge empezó de la nada. Se enfrentó a contratiempos. Se enfrentó a la duda. Se enfrentó a gente que le decía que nunca llegaría a nada. James hizo una pausa. Dijo que las palabras calaron. Esta noche les demostraremos que se equivocan.
Ser los ojos, respire hondo. Recibamos con un fuerte aplauso a Jasmine Fitzgerald. Hoy a mi madre jadir incluso antes de que yo entrara en escena. El telón se abrió. El foco me dio en la cara y cruz el escenario con 600 personas observando, incluidas las 4 personas que habían pasado toda mi vida diciendo que no existiera. No las mire. Todavía no. Leg al podio. Adjust el micrófono. Mire el mar de rostros en su mayoría desconocidos, pero también a Victoria en la primera fila, radiant, y a la tía Marlene a su lado, segundos las lágrimas con un pañuelo. Y en la mesa 14, 4 figuras inmóviles commence. Gracias, James. Y gracias al Consejo Empresarial del Suroeste por este increíble honor. Mi voz era firme, tranquila. La voz de alguien que había practicado frente a un espejo hasta que las palabras se sintieron como respirando. Quiero contarles una historia real sobre una mujer que hace por años no tenía nada. Hice una pausa. En 2021, me despidieron de mi trabajo. Tenía $3,200 de deuda, sin referencias, sin un plan B. Tenía 27 años y no tenía idea de que iba a hacer con mi vida. Vi a mi madre moverse en su asiento. Así que empecé a limpiar cosas. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, porque necesitaba pagar el alquiler, porque necesitaba sobrevivir. Otra pausa. Y en algún punto del camino, descubrí algo. Descubrí que era buena en ello. No solo limpiando, sino viendo lo que la gente necesitaba. Haciéndoles la vida más fácil. Siendo invisible de una manera que los hacía sentir visibles. Dejé esa palabra flotando en el aire. Invisible. Construí pristine concierge con mis propias manos. Empecé con un client, luego 5, luego 50. Cometí errors. Trabajé 18 horas al día. De mí misma más veces de las que puedo contar. Mire directamente a la mesa 14 y ali había gente que se suponía que me quería, que me decía que nunca llegaría a nada. Vi como vivían palidecía. Gente que me llamaba una vergüenza. Vi mi madre lavarse la mano a la boca. Gente que me excluía de los eventos familiares porque les daba vergüenza que los vieran conmigo. Vi a mi padre cerrar los ojos. A esa gente, quiero darles las gracias. La sola quedó en silencio. Un silencio absoluto. Me disteis el mejor regalo que alguien podría darme. Me disteis una razón para demostraros que estabais equivocados. Hice una pausa. Dejé que el momento respirara. Este premio no es solo para mí. Es para cada persona, a la que alguna vez lo han dicho que no es lo suficientemente buena. Para todos los que han sido ignorados, pasados por alto, subestimados. Para todos los que se han sentido invisibles por las personas que se suponía que debían verlos con mayor claridad. Levant la barbilla. Os veo. Y quiero que sepáis que no sois la opinión que vuestra familia tiene de vosotros. No sois la caja en la que intentan meteros. Sois capaces de mucho más de lo que jamás entendrán. Respire hondo. Gracias. Los aplausos comenzarán lentamente. Una persona, luego 10, luego 100, y luego como una ola, toda la sala se puso de pie. 600 personas de pie, aplaudiendo. Durante 47 segundos, permanecí en ese podio y dejé que el sonido me inundara. El sonido del reconocimiento, de la validación, de todo lo que había estado esperando escuchar toda mi vida. Y en la mesa 14, mi familia permanecía inmóvil en sus asientos. No se levantaron. No podían. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Estaba rodeada de gente. Líderes empresariales que querían mi tarjeta. Periodistas que querían entrevistas. Victoria, Quebec mi abrazo tan fuerte que no podía respirar. Pero mantuve un ojo en la puerta.
sabía que vendrían. Y a las 8:32 p.m. Aparicio mi madre. Estaba sola. Viven y Bradley debían de haberse quedado en la mesa. O tal vez ya ese habían ido. No lo sabía. No me importaba. Camino lentamente hacia mí. Su rostro estaba manchado de rímel. Le temblaban las manos. Jasmine. Mi jair para mirarla. ¿Por qué no me lo dijiste? La mujer. A la mujer que me había dado a luz, que me había criado, que había deseado por escrito tener solo una hija. ¿Me habrías creído, mamá? Abrió la boca, la cerró. ¿Habrías estado orgullosa? ¿O habrías encontrado otra razón para compararme con Vivian? Ella no respondió. Eso es lo que pense. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quis decir las cosas que dije, los correos electrónicos. Lo decías en serios. Jasmine, por favor. No estoy enfadada, mamá. Levanto la vista. Sobresaltada. No estoy enfadada, repetí. Simplemente se acabó. Me di la vuelta y me fui. Me llamo. Jasmine. ¿Sigues queriendo hablar conmigo? ¿Seguimos siendo familia? Me detuve. No me di la vuelta. Siempre hemos sido familia, mamá. Simplemente nunca me trataste como tal. Y seguí caminando. En los 3 días posteriores a la gala, recibí 12 llamadas perdidas de mi madre. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz, mensajes largos y divagantes que empezaban con disculpas y terminaban con acusaciones. Lo siento, pero tienes que entender cómo se ve esto. Lo siento, pero podrías habernoslo dicho. Lo siento, pero esto es muy injusto para tu hermana. Los por todos. Vivian me envió un correo electrónico. El asunto era: tenemos que hablar. No lo abrí. Lo archive y seguí adelante. Mi padre llamó una vez. Solo una vez al cuarto día, lo contesta Jasmine. Su voz era baja cansada. Soy papa. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros. El silencio de 31 años de cosas no dichas. Lo siento, dijo finalmente. Debería haber dicho algo hace años. Debería haber defendido. Debería haberlo hecho. Deberías haberlo hecho, papa. Pero no lo hiciste. Más silencio. Lo sé. Y sobreviví de todos modos. Lo oí respirar. Tembloroso. El aliento de un hombre que se estaba dando cuenta demasiado tarde cuánto había perdido. Todavía te amo, Jasmine. Sé que tú también. Pero el amor no es suficiente cuando no actúas en consecuencia. La llamada duró 6 minutos y 33 segundos. Cuando terminó, sentí algo que no esperaba. No iré, no satisfacción, solo paz. No los corté por completo. No. Bloqueé sus números en quien puentes en declarar que nunca volvería a hablarles. Ese no soy yo. Ese no es la persona que quiero ser. Pero dejé de perseguirlos. Durante 31 años, yo había sido la que se acercaba. La que aparecía a pesar de ser tratada como una ocurrencia tardía, la que seguía intentándolo, seguía esperando, seguía creyendo que algún día me verían. Después de la gala, me detuve. Dejé que vinieran a mí. Y nunca lo hicieron, eligieron su orgullo por encima de su hija, entonces ese también era una respuesta. La Navidad de 2025 fue la primera festividad que no pasé con mi familia. La tía Marlene y yo fuimos a Maui en su lugar, una semana, en un complejo turístico frente a la playa. También comimos mucho, bebí demasiados mis corbetas, y 6 la puesta de sol cada tarde desde nuestro balcón. Mi madre envió un regalo de Navidad. Lo devolví sin abrir. Algunas personas dirían que eso es mezquino. Algunas personas dirían que debería perdonar y olvidar. Darles otra oportunidad. Ser la persona madura. Pero esto es lo que he aprendido.
Perdonar no significa aceptar un maltrato continuo. Ser la persona madura no significa hacerse lo suficientemente pequeño como para encajar en las expectativas de otra persona. No estaba cerrando la puerta para siempre. Simplemente estaba dejando de mantenerla abierta para las personas que se negaban a pasar. En enero de 2026, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la DR. Stephanie Brennan, la mujer que había estado en Acción de Gracias, colega de Vivian, una de las 14 personas que se habían reído del brindis de mi madre. Una que no era lo suficientemente buena. La que ganó que no era lo suficientemente buena. La que fue comparada con un humano que no podía hacer nada malo. Lamento haberme reído de ese brindis. Fui una cobarde. No quería causar revuelo. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero al ver en ese escenario en la gala, al escuchar tu historia, me doy cuenta de algo. Siempre es nuestro lugar. Cuando vimos que alguien está siendo maltratado, siempre es nuestro deber alzar la voz. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. No sobre Vivian, no sobre tu madre, solo sobre la vida. Sobre lo que es sobrevivir en una familia que no te vea. Eres extraordinaria, Jasmine. Espero que lo sepas. Stephanie, leí el correo dos veces y luego le respondí. ¿Un café? Ella dijo, sí. Nos vimos en una cafetería en Scottsdale la semana siguiente. Hablamos durante 3 horas sobre familias, sobre expectativas, sobre las heridas invisibles que llevan las personas exitosas. Stephanie se convirtió en una de mis mejores amigas. Es extraño como las personas que te lastiman a veces pueden llevar a las personas que te sanan. Si todavía estás viendo esto, quiero decir algo. Esta historia no es sobre venganza. No es sobre demostrar que mi familia está equivocada, es sobre verlos sufrir, es sobre tener la última palabra. Eso puede ser satisfactorio por un momento, pero no arregla nada. No sana nada. Esta historia es sobre libertad. Durante 31 años, esperé a que mi familia me viera. Esperé a que mi madre se sintiera orgullosa de algo que hice. Esperé a que mi padre me defendiera. Esperé para que mi hermana me tratara como a una igual en lugar de una carga. Esperé, y no lo hicieron. No pudieron. O tal vez simplemente no quisieron. Pero esto es lo que aprendí. No necesito su permiso para existir. No necesito su aprobación para tener éxito. Y no necesito su amor para saber que soy digna de él. La gala no se trataba de humillar a mi familia. Se trataba de salir a la luz. De dejar que la verdad hablara por sí misma. De estar de pie en un escenario frente a 600 extraños y reclamar el éxito que construí con mis propias manos. Y así que mi familia lo reconocerá o no. Me vieron esa noche. Por primera vez en mi vida. Realmente me vieron. Pero para entonces, no importaba porque ya había aprendido a verme a mí misma. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, esa eres la otra en tu familia, la que ignoran, la que subestiman, la que laman una vergüenza. Quiero que sepas algo. No tienes que demostrarles nada. No tienes que esperar a que cambien. Solo tienes que vivir, construir en silencio, crecer silenciosamente, y un día cuando estés listo, sal a la luz. Te verán entonces. Pero para entonces, no importa porque ya te verás a ti mismo. No soy la vergüenza. Nunca lo fui, y nunca lo ser de nuevo. Si esta historia te resonó, si alguna vez has sido el invisible en tu familia, me encantaría leer en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías ido de esa cena de Acción de Gracias? ¿Los habrías invitado a la gala? Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón.
Tengo más historias en camino sobre límites, sobre la familia, sobre lo que realmente significa construir una vida a tu manera. Gracias por escuchar. Gracias por verme.